интересного. Я, кстати, уже почти выформил этот сундуки Илюэ. Осталось еще немножко, и как раз останется бездна мне. Так. There was a glorious kingdom established among the heavens. From that kingdom came a crowned heir. Task. Что, у нас поменялось как-то ежедневный этот пропуск? Про 120 изготовьте 10 предметов декора. Фигня. Опять эти покупка бродящего духа. Фигня, короче. Жалко, что они ее не отменили. Ну ладно. Золотой карась. Сейчас все-таки лучница. Я что-то думал, сейчас это ледяная будет, короче. Девка. Странно. Подожди. Золотой карась это какой-то это, что ли? Это не легенда. Снежная журавль. Да, все ледяная. Босс новый, короче, какой-то. Когда за него будут давать эти, да? Нет. Сердце бесконечного механизма. Замечательно. А на Кадзуху мне сказал фармить. Ну ладно, сейчас посмотрим потом. Так. Аяка. Книжку дальше продлили, что ли? Нет. Я уж обрадовался. Главу для книги сделали. Так, ну ладно. Скитание по миру. Я не понял. Прикольно. Принцесса Кабан. Получите силу элемента электро. Посмотрите полную коллекцию меланхолии. Скитание по миру 2. Найс. Ну что, погнали. Так. Короче. Да, сегодня что? Среда, да? Да. Ладно. Значит, это не очень хорошо. Мне нужен четверг. Мне в четверг нужно ресурсы для прокачки брони, оружие, точнее. Сейчас, короче, быстренько самого солью немножко и пойду навстречу Инадзуме. Твою ж дивизию. Motion to compel. Breath of the flame. Incinerate. Barbados, guide us. Я когда-то поймал задание, что там 10 часов играешь, что там покупил. Ну я, наверное, пойму, да? Что это прям финальное. You really know how to get me going. I must leave no stone unturned, as a dutiful maid would. Motion to compel. The more, the merrier. Look at me.
Охренеть. Так, я хочу все узнать или не хочу все узнать. Я лучше сам сейчас посмотрю. То я, блин, не знаю, тут я мне завтра еще на работу, и то есть пораньше надо лечь спать. И то, и все, короче. Поэтому сейчас не знаю, на что я же все побочки еще выполнил. Ну нет, побочки я не знаю. Я скорее буду попутно по карте бегать, еще там тоже все. Может быть, все зоны захочу сначала открыть, чтобы удобно было. Все телепорты имеется в виду. Можно сделать, просто я не делал. Ну да, да. Ну все там, видишь, я не знаю, там можно открыть, все нельзя. Они там говорили, что вроде типа как-то будут поэтапно добавлять. Надо еще что-нибудь выполню и пойду. Давай денежку получу. Или не хочу я получить денежку. Нет, не хочу получить денежку. Так. Еще не собрал, что ли? Не собрал. Так. Ну, погнали, короче. Че, Чичи будешь скачать? Или пока нафиг запьешь на нее? Пока. Чичи. Ну, ЦЦ. Я качаю. Серьезно? А я, знаешь, что-то прикидываю, когда у нас будет С6, то есть у нас, получается, будут все остальное идти уже прям много давай звездного блеска. Сколько там, по 10, по-моему? Я не помню, по 10 или по 10. Или по 5. Yes. I've heard that you've already made arrangements with a... Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately... There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? Oh, is Да that ладно, right? ты не можешь пройти. Well, it's an honor to meet you. The fleet is nearly completed. Ты издеваешься? Ты что там такое-то Once the crews вообще? have taken a head count, we can get underway. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. Может, там типа и фишка в том, что ты должен немножко срать? Ну, типа по сюжету. Of course. There are many things that the captain insists upon. So you'll be heading off then? Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abyssosque. Oh, it's kind of hard to say goodbye now. Хотя с Бэйдоу вроде никакой сюжетки не было, да? До этого вообще никакой. С Бэйдоу, по-моему, вообще никакой сюжетки же не было, да? Или не было, да? So there's another Catherine in Inazuma? Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. Okay. Мне эти девчонки с Гини напоминают, как в покемонах. Там типа все были одинаковые медсестры похожие, были одинаковые полицейские похожие, так и тут. Just following orders. Так, ну что ж. Ну, где мы? Где моя лодка, капитан? Ай, это... Да, я так и думал. Что? Почему не там? Ну ладно. А, нет, все правильно, да. 10 круток наберу и все сразу прокручу. И Яньфэй я получу. Пожалуйста. Я получил. Да? У нас, по-моему, одинаково идет. У тебя, короче, дубль есть на нее, у меня есть дубль. Уже, да? Ну да, все. Вот я тоже хочу. Пожалуйста, можно Яньфэй мне? И зараза чисто. Я дурацкое выбрал. Стамину качается, да? Нет. Что? Что? Это самый грустный спойлер. Я хотел бегать еще быстрее, лазить еще активнее. Не хочу, ты 2 раза прокачаться, Nope.
Ну не знаю. Типа это максимальное, что у нас может быть. Ну ладно, посмотрим. Может что-то дальше будет. Я, короче, вот начал тартали пересобирать. Уже лук ему другой дал. Причем дал другой лук, а дамажит он так же примерно. Ну типа не прокачанным уже луком. Надо все раскачивать нормально. Нет, не ржавый, этот как его, без струны. Так, пока могу курить, пока налетит. Жопка джин. Жопка джин. Хорошо. Тут-туру. Вперед. You finally made it. Бейдо можно хотел получить, дубль. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never Мне, suffered кстати, a Розари так и не delay. выпало. Я так уже просто поугарал. Типа, она проклята. Короче, из-за того, что я наушил, типа, она мне не нравится. Она, видимо, такая, типа, да иди ты нахер, я тебе тогда и выпадать не буду. Don't look too serious, I'm only joking. Последний пока 4-звездочек, которого у меня нету. We set sail for the Просто land Зато engulfed by этот... storm and tempest. Да, The да. nation of eternity. Anchors away! Да. Ну, я прям такой думаю, что выпади просто, чтобы была. Что-то, блин, такая противная. Ну, как персона мне нравится, она прикольная. Именно по атакам мне что-то не понравилось. Так. Хотя она тоже нормальная, это я что-то закапризничал просто. Да нет, я хочу... Да, сейчас что я хочу, у меня же все есть. Таких 4-звездочных почти. Эти... Какую хочу? На яйца 6 хочу. Ну да. Да баннер же недавно я вроде был. Там... Ну, да-да-да. Теперь можно выбирать, где у тебя респаунятся миссии ежедневно. Как это? Выбираешь город, там, в определенном. Да, то есть типа можно лучше увеличить шанс появления нужной миссии, что ли? Типа в Люэ, в Манштаде или в Иназуме. Ну, логично, если выберут в Иназуме. А потом в Люэ можно выбрать, чтобы падали, которые там у нас нету. Или Манштад, наоборот. Это еще кто такой? Кадзума, что ли? Нет, не Кадзума. Кадзука. Oh, hi there. So, you finally made it. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say... Shush! You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been though the fleet was fully up to the challenge. The inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've been... Тома. You don't know how long I've been waiting to see you. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. О, даже тут нас уже все Seems even слышали. the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds. With any luck, it'll give you a head start. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to... If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to... No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sail... Oh, right. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous... Fair seas, Captain Beto. Bye-bye! Now then,
First Ну чё, things короче, first. давайте без We need разговоров. to go get Покажите, you где я registered хиличировал, with the я border буду их checkpoint. пиздить. О, Paimon thought we were supposed to be keeping things on the... Don't underestimate the reaches of the Sakoku decree, so we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. у нас есть правила, но мы их нарушаем. Ну, собственно. О, слушай, опыт хорошо попер. У меня, короче, еще один джойстик отказывает. У него теперь правый сосок как-то лагает. Да, но если я разберу, я его не соберу. Это будет билет в один конец. Разобрать я смогу, Please а state your собрать name, нет. identity, and the purpose of your visit. Oh, you must be new here. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Будем честными Oh, парнями. well, I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal. My apologies, but I'll have to ask you. Here are the Блядь. entry papers for your kind perusal. What? I just wanted to see what you'd say. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome. Ну, первый вариант был забавней, So, наверное. where do we... The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain on... Sheesh. Бюрократия So сраная it is японская. super strict, just like everyone says. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, У нас же people from everywhere else are Инадзума referred to as олицетворяет, я так понимаю, outsiders. Японию, а Льюэй Китай, да? Я же правильно понимаю? As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Понятно, Inazuma, сейчас with the будут Sakoku стебаться над decree in японцами, force. да? Я готовлюсь. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. I like how you think. I've got it. Now, let's head over to the Outlander Affairs. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. Ох, вот она, Инадзума. Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? You've Что-то completed какой-то the entry странный procedures, yes? идет. And now you want to apply for residency? Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million mora. Понеслась говно по кочкам. Million? For a processing? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry. Paimon wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here... Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to... Thank you ever so much, but as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. That's not how you haggle! By all means... All right then, as you wish, Mr. Toma. Much obliged. What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here! Меня, кстати, Тома напоминает того, этого Тарталью, который скрывался. It's not Я as подумал сначала, mind-boggling что as you think. они фатвеливают Processing fee is сейчас, just a один из figure of предвестников. The Ну, way я думаю, some вряд here at the ли. agency see it, Скоромач, fees are о, easy money. который я So проебал в it этом becomes a question сюжете. of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense Может, gets дальше. stuck here and needs to apply for residency... Then they'll milk them for all their... Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy.
Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this the most that overseas merchants can do to look after themselves, that's how the International Trade Association... So it's a trade association built by and for У меня outlanders? Razer есть, да. Нет. Yep. And as well as advancing Да? commercial interests, the Хорошо. association provides help, support, and structure for out... Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Sounds like just staying alive and... I see. So this is the real purpose of your trip. After all, the Raiden Shogun is the most Ой, exalted and господи, не revered таких one in шишек all of Inazuma. He встречали. is a deity who reigns on high, Ага. while all other life gazes up in awe. Huh. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say... Uh-huh. And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. I know... Really? Wow! I mean, it will take all the resources I have at my... Connections come at a high price. Nice! No. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is I like to do things in a way that keeps everybody happy. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of... Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way... The head of the association is called Carisi, and he's a good friend of mine. Go talk to him. Так, ладно, короче, я хочу пока... Ничего не хочу, я хочу просто побегать по миру. Что тут у нас? Побегай. Ага, где-то у нас открылся этот кусок локации, а вот... Ага. Короче, ладно, пошли. Пока, нахер. Сюда. Это ёперный театр. Красивенько, музычка такая прям приятненькая. Вот. Ой, а что такое звездочки? Электрокубы, ёпт. Они что, будут отмечены тоже? А, я же забыл, точно, они как анимокулы тоже отмечались. Так, надо... Так. Я тут залезу? Я тут ни хера не залезу. А, я вижу, как они выглядят, такие фиолетовенькие, ага. Просто понять, как туда попасть. А что я парюсь, как туда попасть? У меня же есть крициночка, которая ни хера не вкачана. Let's finish this quickly. Мишка, кстати, не надумал после такого возвращаться, Геншин? Ну, он вроде говорил, что вернется, но не может все равно, на самом деле. Душный парень. Да ладно тебе, что ты? Душный. Ой, блин. Он же твой братья. Как ты можешь такое говорить о родном брате? Я написал, просто узнать, как дела. Он меня сдушил настолько, что все, я не хочу даже не слышать. Не знаю. Так, нормально? Общаешься обычно. Сука! Не получилось, не фартануло. Блин, я назад не могу еще отходить, что ли? Слушай, а если вот так вот? О, ай, попа. Найс. Так, где?
Где? Ага. Speed of light. Так, есть контакт. Электрокул. А есть еще электроникул. Ну. Не знаю, сколько их я уже собрал, чтобы 25. Так, ну что ж. Не знаю, как достать. Прынк. Остров на Ракуме. 2 острова получается. Охренеть, мне все открыло вообще типа всю карту. А как они острова могут появляться, если типа их нет? Странно. Очень странно. Допустим. О, а что, кстати, за новые эти будут? Это что, какие-то новые артефакты? А, материал повышения таланта. Все, понял. Указание в свете. Пиздец, еще больше всяких этих фармить. Ага. Я думал, какие-то артефакты какие-то новенькие. Так, сейчас на секунду отвлекусь. Так, все. Статуя архонтов активировал. Резонирую сразу с главного героя. Да, я тоже подумал об этом. Ключ сопальницы глубины надзума. А мне столько 60. Ко мне хорошо дает. Пять печатей электро. Так, сейчас. Давай резонируй, детка. Ну что, посмотрим, как она будет. Клен. Новое дерево. Тут кленов-то. Тут на видно. Что такое путь воплощения? Одно очко судьбы, когда. Че? Понял, что-то какая-то новая механика в фарме. В крутке оружия, типа в бане оружия какая-то новая механика. Ну там потом глянешь. Мне что хочет. А, во, ага, масштаблей. Понял. Там сделаем.
Что прям такие там... Ой, начинается. Чего? Типа я тебе могу выйти из города, что ли? А, без подорожной грамоты нельзя пересекать границу Риту. Да, пока ты не пройдешь пару миссий. Я бы крыс, короче. Ладно. Что по сюжетке? Ну, нам нужен... Нам уже Сиси. Сиси, конечно, нужно. Нет, нам нужно были не Сиси, что-то другое. Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. The Outlander Affairs Agency took you for all... good. That's a relief. We heard the association has been having some Yes. Left, right, and center. The Sakoku decree certainly makes things difficult for it. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our... No. What's really... Those Mora grubbers from the Kanjo... Oh, of the 3 commit? That's right. They impose astronomical tax rate. Unbelievable. They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. Crystal Marrow. What's that? Something that most of us in the... Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a... So, in order to pay our taxes, we began an arduous... But then we found we'd only managed to create a bigger problem for us. Now there's only one vendor who even has... Isn't there what... Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and it's a vicious cycle. The consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. But this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present... Fontaine, my dear... Sounds awful. What do you think we should do? Надо всех отпиздить. That I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped... Well, it definitely sounds like he's being... Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association... If I remember correctly, our usual meeting point with him is under... Got it! We're on the case! Все, короче, мы чеканем торговца, все будет нормас. Гопники из Люэя приехали. Варден, что, знакомое имя? Я же его видел. Фиолетовый минерал. Ладно. Huh? I don't think I recognize. So, what do you need with me? The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. Trade secret. Got it? You know what trade and... This guy's got a bad attitude. Ha! Are you even buying? They're wasting their time. The price... Hey, what's your problem? Get out of here. Go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Good idea. Let's... Можно его сразу? Ну ладно. Я так, да нет, просто хочу попробовал. Альтернативный вариант развития. Альтернативный вариант развития событий. Так, ну ладно. That was quick. You resolved it already? Actually, we're having a little trouble. No? Well, by all means, tell me what you need. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite a demand.
Oh, that guy? He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he collect on the beach just to get by. I can only assume he must have found himself a patron after leaving the international... Huh. You're saying he used to be a member? Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? Манштадт. Я думал, он вообще из этого. That's right. Ладно. Werner was born in Mondstadt, then went into the shipping business, trading between Leah and Подожди, Inazuma. Вернер. А не могут быть тот чувак, который в сюжетке с Наэли вино, короче, что-то хотел там выведать? Рецепт вина, что ли, По-моему, тоже Вернер звали. When Inazuma closed to the outside world, he was one of a group of... The International Trade Association was initially very generous to him, but over time... So he left the association and... I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful and cold-hearted of people still have some amount of gratitude and warmth left in them. Really? Is that all you... Well then, it sounds like you may have... Еще раз присанем. What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. Huh? Where's this coming from? Mondstadt? You were talking... Goodness, I can sense it now. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes... Oh, my hometown. It's working! So... Закрой глаза, сейчас вроде получше. Close your eyes already! Бубить тебя будут. You mean... the sound of the ocean? Блин, ну что-то не помню таких этих блюд. Leah Harbor. I can see it so clearly. Oh, and the sound of the waves. The call... Xiao lanterns. This guy has a really active imagination. Leah... Что тебе дать? Давай этого. Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. You mean the folks from the International Trade is... Often, I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound. I've run into folks from the association more than a few times. Don't you think I've wanted to talk things through with them? Well, no one's stopping. They're so resilient. None of them had anyone else to rely on, so they rallied together. So I caved. Those people, they'd make the smallest of promises. All right, I'll tell you the whole story. You ready to talk now? But I betrayed them. I can't show my face. Come on, you scaredy cat. So come on, get it off your... It's a scheme by the tax collection Ashigaru. They start by overtaxing the merchants, then take the extra crystal marrow they receive. Once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to sell that. It's plain... I'm their puppet, yes. But my cut is a tiny fraction of what we take in total. Evidence? You're right. Without conclusive evidence, he will never admit it. Now that I think about it, whenever I report back to him after a sale, he always heads to the same place. It's always... As it happens, I handed some Mora over to him not long ago. I can show you where he went if you want.
Really? Так, Well, погнали there's дальше. nothing to lose. Let's. Давайте мне уже по миру побегать. Хотя мир тут пока вроде небольшой. Ну да. Keijiro, it's him! After him. Пизде сраного Родина. Too close. That's too close. Come А, out, I can see you. типа надо за ним Who следить, are что ли? you? Why are you following me? Uh-oh. Seems like he's noticed us. Да. Давай время откатим. Keijiro, it's him! After him. Should I close early? It's not like I'll get any customers. Which one should I choose? Тинтин. Тинтин из Тибета. Да. Уж эти стелс-миссии. Еще и в Геншине. Ненавижу. Ryoko, how's business? Стелс. All the better thanks to your generous patronage. Good. Thankfully, I earn plenty these days. Oh, but of course, tax collection is difficult work. Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. Ни хрена он там втопил. What was that sound? Too close. That's too close. He'll notice us. He's getting further and further away. Let's catch up a little. Да что ж ты, блядь, туда-сюда-то ходишь, как долбоеб? He's getting further and further away. Let's catch up a little. Ну что, здесь гопанем просто. И в речку труп скинем. What could he be doing at a place like this? It looks like he buried something over there. Кажется, это ловушка. Whoa, it's boring. Hyman thought he'd hidden a big pile of Mora here. Let me take a look here. Aha, yes! This is what we're looking for. Great. Well, now we have our hard evidence. Huh? I need a little more Huh. Poor Werner. Так, а что из того? Да. But we really don't have anything left. If this keeps up, our sales will come in. You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. And who are you?
Another new member of the Прикинь, association? выходит новый чувак, короче, какой-то, который вообще левый никто не знает, и просто такой, типа, а тебя сейчас посадят. It just so happens that we found your little ledger. Жалко, что это не Анифей делает. Хотя подходит с кодексом и такая, братан, Бонька, и ты уже в этом в тюрьме. Huh? Is this true? You've been swindling us! Well, you... Let me take a look at the ledger. Well, would you look at that? So, Mr. Keijiro, it seems you have... So you think you can use this against me, Word has it that samurai in the commission place great importance on reputation and prestige. Huh? Is that a threat? No, not at all. I'm simply stating that it would be quite a... Well, even if what you say is... I believe you still have a quantity of crystal marrow in your possession. Perhaps that crystal marrow could be used as compensation. Is that it? Oh, do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal marrow and keep... And not even an answer. So that's it? My shop's been closed for weeks now. I've even... Come on, Harrison. We've already... I'm sick of being pushed around like this. Harrison! Hey, what's all this racket? Does someone dare question the decree? Ah, Chief, you've arrived. What was all the commotion I heard just now? Oh, we were just discussing a minor tax issue. A helping hand? The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with our... Oh, and you dare to utter the commissioners... Seize the merchants! We will resolve this dispute back at... Uh-oh. This is going... Gentlemen, come now. Is there any need for this? If there's a dispute to resolve, let's get a Классика drink and жанра, talk it короче, over. как ленивый NPC, типа, не хочет, чтобы занимались грязными делишками, типа Тома, и все скидывают на чужеземцев, а они все делают за него. Все говно разруливают в стране. Who are you supposed to be? And why in my right mind? You never heard of the... Here's my card. Huh. You're from the Yashiro Commission. Shh. Huh. Well, this is Kanjo Commission territory. However powerful the Of course not. Still, perhaps you could show the... You wouldn't want your name showing up in a petition to the Shogun, would you? That fan, the Shirasagi Himegimi. I don't need any trouble with her. But, Chief! Enough! We're leaving. Let's get dinner one day soon, gentlemen. My treat, I insist. No response, huh? I suppose that bridge is Главный well тролль, and truly короче, burned then. понятно. Thank you so much, Toma. But, Hey, I was joking. It's a small price to pay, and if nothing else, I'm sure that... Paula, what was all this? Shh, not here. Too many people listening. thank you. Я думаю, его по полному очканул, так что, типа, все тут прям пойдет. Ну ладно. Corruption seems rife in the Kanjo Commission. All right, time for me to straight to the point. I belong to the Kamisato clan of the Yashiro Commission on Narukami Island. You've been keeping your troop. So, the Yashiro Commission. Correct. The Kamisato clan is the head of the Yashiro Commission, who manage ceremonial and cultural affairs. I'm just someone who was fortunate enough to be taken in by the Kamisato clan. My role is to take care of the daughter of the clan, Kamisato Ayaka, also known as... Seems like she must be super famous and... Oh, most definitely. She's graceful, dignified, and Кamisата kind-hearted Аята, too. это кто у The нас, people of получается, Inazuma огненная quite adore Miss девка, что ли? Kamisato. Нет. Это которая ледяная, да? Her fame even somewhat eclipses that of her older brother, Kamisato Ayato, despite the fact that he's the current head of the clan. I suppose those who treat others with compassion earn themselves the same treatment in return. Miss Kamisato's situation certainly seems to attest to that. Take me, for example. I'm just an attendant, and yet she treats me as an equal, as she would a friend.
You're asking the right questions. And to be honest, firstly, you should know that being a fixer is not something you can fake. I spent the better part of a month tirelessly. Still pretty good going for... Well, maybe I have a slight knack for schmoozery. Inazuma may have closed off to the outside world, but that hasn't stopped a lot of people. So, when Miss Kamisato heard of your intention to come to Inazuma, she began looking forward to your that is, that you have what it takes to change the... Change the tide of the times? In the test I gave you earlier, although there were a few hiccups at the end, it was you who found the way to navigating powerful people, using their character flaws to your advantage. It's just what, with your help, even the Vision Hunt decree... That's an unexpected development. Perhaps our sort... Yes, of course. I completely understand and... Toma sure... Well, my work on Rito is done. Oh, one more thing. This invitation letter is for you. When you get... Good luck with everything. See you soon. Toma's not such a bad guy, huh? Huh? What's up? Oh, right! Wait, so... Did Toma forget that too? Oh, darn it! Чё No говоришь? wonder he was so matter-of-fact about the whole thing! Ой, шутишь, что ли? В ивентовый на 90, а в обычный, ну, может, еще круток 30. Ну. Я думаю, что я кручу эту гачу, кручу следующую гачу, а вот третью уже, может, что-то будет уже. Хотя не знаю, может быть, сейчас только много будет падать примахемчиков, что и тут что-то получится. Я не хочу лучников, мне нахер не нужно. Я не люблю лучников. Неплохо. Да, но все равно нет. Не люблю лучников. Потом и попробуешь, поиграешь, скажешь. А-а. Вот ледяной я бы выбил бы. Я не знаю, правда, на кто саппорт, не саппорт, дамагер. Дамагер. Дамагер? Они все дамагеры. Ты можешь сейчас ее попробовать, да. Ну да. Well, guess we should give it a try. Тридцать камней из стока. Ух, сколько у меня сейчас уже? У меня сейчас, наверное, немного, 60. Ага. Stop there. Present your travel permits. Sorry, but we really gotta get to Narukami Island. If you don't have a travel permit, this is as far... As expected. Traveler, you gotta think of something. How do we get out of Rito? Are you saying we should go and meet with the Kanjo Commissioner? Guess it can't hurt to try. Even if... Who knows? Maybe he's our biggest... А типа по воде не могу переплыть, если по воде поплыву. Они меня тоже, что ли, за жопу схватят? Пойду-ка я попробую это сделать. Ты пробовал, кстати, нет? Не получая бумаги, попробовать по воде просто переплыть. Схватит. Как только ты сидишь. Да? Да ёперный театр, ну как так-то, блядь, как они это... Я ж там на... Да, понятно. Прям ПВО, блядь. Ну ладно. Halt! This is the Kanjo Commissioner's office. No trespassers. We're here to see, The Kanjo Commissioner seldom entertains outlanders. Leave now or we'll be forced to... Ah, wait.
Oh, Commissioner! These two are honored guests from afar. No need to give them the usual spiel. Come on in. Let's see what we can do Наведем for тут you. шороху, короче. Did you get all that? My sincere apologies. I am Hiragi Shinsuke, Kanjo Commissioner and head of the Hiragi clan. Nice to meet you, sir. So, the reason we wanted to come and... All right, all in good time. Two travelers renowned far and wide. So what you're saying is, we really... Absolutely. How many other people in the world have what it takes to knock the wind out of Storm? Exactly! And I hear you also foiled a Fatui plot in Liyue Harbor. Whoa! You heard about that too? Something wrong? No. I'm simply awestruck by you both as up. Rito is greatly honored to have you. One other thing I heard about you is your great zeal for helping other people. Oh, sure! No problem! Whatever you need, right? Excellent. You must know the Qingxin. A flower. Yep! We've picked a few of those before! Yes, bring me 300 Qingxin, would you? Опа. Freshly picked, I mean. Did Paimon hear that wrong? Too much trouble, is it? Then how about this? We have a few items that need delivered. That sounds much more like it. 709 letters, to be precise. Hey, what gives? How come you don't... Terribly sorry. We're just a little short on people lately. What sort of an explanation is that? Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy? That's the spirit. Don't keep me waiting too long. You're seriously considering taking this job? The terms are ridiculous! Что за девчоночка была? Поможет нам. Halt, you two! Huh? What did we do? Miss Hiragi has a letter for you. She insists that you read it in... A letter? Quick! Let Paimon see! So this means she wants you to secretly meet her at night? But you didn't seem surprised at all by this. What's going on? Huh? Have you been up to something behind Paimon's back? Что там? Не Let's против. ask her tonight and see what she has to say. Что-то... Ага. Я думал, ты что-то именно пройти не можешь, ну, типа... Да. Да вот так. Что если... А что если вот так сделать? Ну-ка. Сначала сюда. Потом... Сюда. Вот так. Да, это работает. Ну, что ты не тянешься? Чё? Да, блин, я чуть переборщил со временем. Да, блин. Что ж такое?
Ну, прикинь, в конце России будет. Я говорю, в конце России будет. Должна быть. You finally arrived. Allow me to introduce myself. I am Hiragi Chisa. This is technically the second time we have... Wow. She's... No need to be so formal. I've long marveled at your... Is it Paimon or does... The reason why I wanted to secretly meet you here is... Well, I feared that I might never have another... Discuss what? I should like to ask for your help with delivering a letter. Кто? Джойстик? Like father, like daughter. No, you misunderstand me. I was hoping that you could deliver a letter to Narukami Island. And my father has always forbidden me from communicating with him. He knows that there are prospects for my marriage. There is no one who would dare defy my father's will on Rito, but you are Outlanders. Of course, in doing so, I will also do everything in my power to help you leave Rito. To be perfectly honest, as long as you remain in Inazuma, my father... Yeah, we figured as much. It was pretty... I secretly overheard a conversation between my father. They seemed to be discussing how to keep you here on Rito. In fact, it was the first time I had ever heard my father speak so... We don't have much time. I'll tell you my plans to help you off the island. It just... Very well. I'll be waiting for you at the border. I'm counting... Ну вот. Очень странно. Ладно, потом вернусь к этой загадке. Я не понимаю, как ее решить. Возьму сайд-квест, который тут загадки, и пошел дальше. У кого-то сайд-квест не виден. Просто его вижу, но я не вижу. Hold on, please. These goods are being sent to Watatsumi Island. My lady, this is an unexpected honor. You are correct. These goods... Is there something wrong, Lady Hiragi? No, as you were. My father simply has some concerns of the shipment's safety. My lady, you aren't suggesting that you intend to escort the shipment personally, are you? There's certainly no... Please, do not cause us any further delay. If memory serves me right... Yes, of course, my lady. It's just... Now, need I remind you of the penalty if anything were to... Do you really presume that you can fully guarantee my safety on your own? Boy, Chisato can... Yes, my lady. Very well then. It's an honor to have you accompany... Shinojo, you can't really be... Well, the request is from Lady Hiragi herself. Yes, but that's not... Well then, if we're through here, I suggest we set off at once. Yes, my lady. You... Кругом сплошное наебало. О, товарный расстат. Прям классика жанра. Крабики новые. My lady, please stay back. We'll handle it. Not as well as we'll handle it. Shouldn't let your guard down. Steady as stone. Freeze! Go as one. А где лут? Ерода. Lucky day. Take this. Ой, блядь. Wind. Monster sighted. Prepare to counterattack. Protect Lady Hiragi at all costs. We'll take care of this. Stay with Chisato. Brace yourself. This is gonna hurt. You know a thing or two. Light Say no more. Go as one.
Призвать электримов, Watch чё? out! More monsters inbound. Lady Hiraki, stay close. I swear by my sword. As a good knight should. My blade! You're mine. This isn't over. Keep You know a thing or two. Shouldn't let your guard down. Lightning flash! Bellowing thunder! Да. Barely I've got the upper hand. Leave it all to me. This isn't over. Сука. Блин, это, короче, персонажа нормально нет, я сейчас на него вообще засрался. А, нет. Вроде бы. Да пора стат довести. А, не, нормально, все окей. Все окей. We can take refuge in the village up ahead. How are you faring, my lady? I'm perfectly all right. You may stop here. The road to Narukami Island is just over. In my letter, I've requested Kamachi to grant you a special travel permit from the Tenryo Commission. My lady. So that's how it is. No, Lady Hiragi would never hide anything from us. I'm sure of it. I'm not afraid to say that he's the one you... Shinojo, did you... What? No, I was just clarifying. You two needn't worry. Please, forget that this ever happened. If my father catches word... Yes, of course. As you wish, my lady. Что делать? Там скакнул, что ли? What will happen if your actions here are discovered, Chisato? Don't fret. My father has always been one to spoil me. The worst he'd do is sentence me to Paimon never suspect. I wish you a safe journey. I'm sure we will meet. Bye, Chisato! Come now. Quit your staring and let's get moving. We've got goods to shift. All right. Самое прикольное, могу я сейчас вернуться назад просто или нет? Не стоит. Че пишите мне? Да, можешь вернуться. We're finally on our own way again. I suppose it's time we find Toma. Now, where did he say he would meet us again? Oh, right! Komori Tea House! Хочу убить лисичку. Стой, лисичка. Просто. А что такое? Это, блин, как это, как его... Ладно. Прям этот, как его... Цусима. Так, стоп. Говоришь, кого-нибудь электро взять? Типа по миру что-то путешествовать? Ты говоришь, электро взять, чтобы по миру путешествовать? С электро. I'll scout ahead. Перса. Да. Так. Да, я так и говорил. Понял.
Как эта зона странная. И тут будет быть электричеством, что ли? Ау. Да. Это было логично. Может, как-то могу сверху спуститься? Ау. Ага, а там что такое? Отсылка на Цусиму. Че говоришь? Отсылка на Цусиму. Прикольно. Прикольно. Морская водоросль. Очень прекрасно. Но мне нужны морские грибы. Я не сомневался. Че, уже остров пропал тот, да? Да, уже все. Ну. Я, кстати, до сих пор не нашел вот этого босса, которого надо телить. Да, я тоже не нашел пока. А, слушай, не, нас могут поймать. Ну ты выполнил квест? Ну, у меня есть телепорт. И мир его, в принципе, похую. Так просто, типа, нас поймали, мы улетаем. Пальчик показываем. Так. Мне кажется, на острове Дзинрен вот этот механизм. Вода возле Дзинрена волнуется, а вы на ней скрывается непредсказуемый механизм. Удалить бесконечный механический массив на морском дне, предотвращайте нападение рыбных механизмов. Может, оно и есть, этот босс. Возможно. Да, Возможно. Я сейчас на Татарасуна, и тут ничего нет. Ой, как-то только задание. Ладно, пока задание не хочу. Пойдем по сюжетке. Красиво. It's time to move on. We shouldn't stay here. Так.
Ты должен, как это, как по ЧС говорит, примогемчики, примогемчики. Да я все равно скажу 21 красивый. Это ты не хочешь, да? Типа я не фей выбивать там? Не, я хочу Огненные, которые, да? Воздушные? Даже следующий же... это которые, в смысле, это... Лоля, что ли? Да. Ой. У тебя все лоли есть, в смысле, кстати, пока. На данный момент, да. Ах, ты лоликончик. Да ты издеваешься, что тут не можешь забраться? Опять с крыши попробуем. Да я сейчас самого не беру, кстати. Не, рейзер у меня есть. Блин, что ты как дура сваливаешься? Вон, залезла наконец-то. Молодец. Самураи реально мощненькие, кстати. Меня тут их так пиздло. О! Прикольненькие такие ронины. Эй. Feel my blade. You know a thing or two. Brace yourself. This is gonna hurt. Что-то сдох-то быстро. Что дает старая гарда? Гасси. В сундуках сразу идет, может быть. Фига себе, прикольно. Ой, я вижу еще один сундук. Так. Жалко, что у меня кейцы не раскачанные. Вот что я думаю. Блять, не туда зашел. О, подожди-ка. Нет. Нет. Еще достижение выполнил. Let's finish this quickly. Блин. Немного неудобно. Incoming. Ау. Nice. Nice. Так, я пока побочки не буду выполнять. Это наставим на насадка. Фиолетовая сакура? Что? Значит, это прикольно. Это какой-то эффект. Что такое? Да блин.
What a pleasant surprise. I wouldn't mind staying here for a while. According to the letter, this should be the place. Sorry, we don't serve the general public. Wait! We're not the general public. Well then, you must be a couple of wandering outlanders. Are our clothes really so... The Yashiro Commission's seal. In which case, welcome to the Komore Tea House. Well, that sounds more like... Well, now that we're here... Paimon doesn't see him anywhere. Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten about me. Оти господи, оти господи. Relax. No need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? Huh. So you didn't see any... Ah, now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. all right. I've had my fun. Hey, you're this close to getting... Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting here for you for so long. So I came up with this little fun greeting. But in all seriousness, I would like to apologize about it. Helped us determine whether or not to bring you before Miss Kamisato, and whether you had the courage to face the lightning alongside her. Don't think that Paimon's gonna forgive you. Sorry, did I overdo it? My apologies. Let me just say this. You've often found yourself skirting the rules from the very beginning, haven't you? Naturally, this is due to your unwavering and... A long time ago, we had a friend who was much the same. But when the lightning struck... Ah, so you've heard of his story. His light still burns all the more brightly. Yes, of course. I will bring you to the Kamisato... But before that, there is one other place... Oh? Where? I would like you to come with me to the statue of the omnipresent god. It's still under construction. Так. Куда идти надо? This area sure feels gloomy. Huh? Are Paimon's eyes playing Visions. visions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt Decree are put into the statue? So you've already heard of the Vision Hunt Decree. Before I try to explain, I should perhaps remind you first that as for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity. The Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler and its deity. The eternity in question is her endless. As such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs, and the Shogun wishes to keep Inazuma in stasis.
allowing the stream of time to Seems like every god has their own. Of course, this is my own limited understanding. As for the reason behind the recent... Perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her eternity doesn't... Whatever the case, the fact is that the Raiden Shogun has dispatched the Tenri... And this statue of the omnipresent god can be seen... But if that's the case, wouldn't you say... Only outlanders such as yourselves would ever dare speak out, so... And yet, I agree. The Vision Hunt Decree is something that's... Ого. Huh? Hey, are you okay? You look like... Sound? What sound? Yeah, you touched the statue, and then... Aspirations? Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, that is where visions come from. In other words, a person's vision represents their ambition. So if what you just said is true, then the ambitions of these people are stronger than I imagined. Alright, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. Fine. Прям экскурсия. Что берешь? А, типа вообще ни хера нету. Короче, в магазинчике за этот ну, печати, геопечати, тут электропечати вообще ни хрена не продается, говорят, что пока ничего нету. Да, потому что печать используется для другого. Хорошо. Нормально так побегал, уже треть уровня капли. У меня было в принципе 6 тысяч, сейчас где-то 12 тысяч. Нормально. Так. Что получается? Здесь открыто, здесь открыто. О. Let's get down to business. Leave it all to me. No time to lose. There's more. Say no more. Cut to the chase. You know they can move. Speed of light. I must leave no stone unturned. There's more. Go and splat. Baby. No.
Я не понимаю, что они за ресурсы дают. Ладно, потом разберемся. Да, новые ресурсы с этих самураев. Ага. О. Так. Так. Я типа вижу, что здесь должны быть эти. Не за что. Steady as stone. I could get used to this. Shouldn't let your guard down. The wrong test. Да. Кусок чего аметиста? Да. Типа диковинка, наверное. Someone needs assistance. Так, я там понять не могу. Где? You're mine. Dodge this. А кстати, там что-то говорили, что с артефактами сделают как-то изменит. Не, там какой-то система нового крафта, что ли, там что-то типа тоже есть. Да. Когда? Ну да, херня. Это. Так. Вижу данж. Не вижу где вход. Спина чешется. Так. Не прокатит так? Да ладно. А нет, не прокатит так. Да,
Угу. А, я понял, типа, она как бы не притягивается, не телепортируется. И она башкой ударяется. Я хотел, короче, кицин кинуть кинжал, типа, сквозь закрытую дверь. Вот, и туда телепортируется. Кинжал пролетает, и если я пытаюсь телепортироваться, на башкой просто ударяется об решетку. Дыньк. Такая. Не, братан, ты хитрожопый, но не прокатит. Я еще пока не знаю, как это раскрывать. Ну ладно. Может, с помощью этой херни? Ладно. О, сундук. О, здрасте, приехали. Вот это что-то новенькое. As a dutiful maid would. Brace yourself. This is gonna hurt. I swear by my sword. Что? Ой, все, короче. Ой, все. Да, не очень. Так, я погнал тут. Сюда хочу. Опа. А это что такое? Speed of light. With sword comes shadow. Так. Есть у меня небольшая версия, как это скрыть. А, нет, слушай, оно бьется. Камни такие заряжены электричеством. Нет, там типа как завал, ну такой валун. А, все, я уже расхерачивал. Я просто потому что надо их этим электрохерачить. Электрохеричурлы? Лава чурла, да.
Leave it all to me. Shouldn't let your guard down. Barbados, guide us. As a good knight should. I must leave no stone unturned. Уже никого. А, этого новочурла. У меня просто татуировка стоит, и это какого. И Кицин, который вообще не дамажит, поэтому я убил. Сначала бы ты ее. Да надо. Я сейчас сначала Тарталью переролю. Или, ну, короче, Кадзуху качаю, Кицин, который буду качать, и Делюка, дабы здоров. Вот. У тебя многие с одноручкой ходят. Да. А мне вроде все легенды с разным оружием попались. Нет, две с этим, с копьем. Лук есть, одноручка есть. Ну, двуручка Делюка. Бабочка. Ну-ка, хер с тобой. Ой, ладно, остановлю я стрим, в принципе, все равно ничего не говорю, интересно.